All right. So we can sing now Damodarastakam. It's quite appropriate. Page 290 in the yellow English songbook. Namami Swaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyoluka Ladhavamanam Paramrishtamatya Tato Drutya Gopya Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Rudantam Muhurnetra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satam Kanetram Muhushvasakampa Trirekamkakanta Stita Grevadamo Dharam Bhaktivadam Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokure Brajamanam Iti Driksvalilabhir Ananda Kunde Svagosham Nimajantam Makyapayantam Tadiyeshita Yesu Bhakterjitadvam Puna Prematastam Shatabriti-vande Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Varam Deva Moksham Namokshavadimva Nachanya Vineham Vareshadapiya Idam Teva Purnata Gopala Balam Sadame Manasya Virastam Kimanye Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Idam Temukam Bojam Avyaktanile Vritam Kuntale Snigda Raktes Chagopya Muhushchumbitam Bimba Rathadarame Manasya Virastam Alam Lakshalabe Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namo Devadamo Dharananta Vishnu Prasiddha Prabho Dukha Jalabdimagnam Kripadrishti Vrishya Tidinam Batanu Griyane Shamamagyam Medyakshadvisya Namamishwaram Sachitanandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Kuveratmajo Bhadha Murtyeva Yadva Vayamochito Bhakti Bhajo Kritocha Tata Prema Bhakti Swakame Prayacha Namoche Graho Mesti Damodarea Namamishwaram Sachitanandarupam
Satkundalam Gokule Brajamanam Namaste Studhane Spurhadirtidhane Dvadiyodarayata Vishwasyadane Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Radhikaye Tvadiya Priyaye Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Namo Darara Damo Dara Damo Darara Damo Darara Damo Darara Damo Darara Damo Darara Damo Dara Yashoda Damodar 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare
Shyam. Так. First of all, I want to offer my humble obeisances at the lotus feet of my spiritual masters, Srila Prabhupada, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj, Srila Bhaktivinoda Narayan Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, and today, because it is their disappearance, Srila Bhaktivedanta Vamаны Maharaj and Srila Bhaktivinoda Tривикрамы Maharaj. Перед тем, как начать лекцию, хочу принести бесконечное количество дандават пранам в лотосных стоп моих духовных учителей Шрилы Прабхупады, Шрилы Горгавинды Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Мадхусудана Госвами Махараджа, Шримати Кришна Приya Тхакурани, и особенно в день их ухода Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Госвами Махараджа. No, they were the two most famous godbrothers of Srila Narayan Maharaj. Они были самыми известными духовными братьями Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами And they Махараджа. disappeared on the same day. И они ушли в один и тот же день. So 10 years ago, when Srila Narayan Maharaj was in bad health condition, we were all afraid that during Kartik, on that day of their disappearance, he would also disappear. So all the devotees were praying and crying, oh, maybe Gurudev will leave on this day. Последнюю картику с нашим Шрилой Гурудевом все преданные, они сильно боялись, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж может уйти также в этот же день, поэтому все очень сильно молились о том, чтобы он остался, чтобы Гурудев остался. But Gurudev was so humble, he decided to leave many months later, just with a few devotees in Jagannath Puri, very discreetly, during a big festival in Vrindavan. Но Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж был таким смиренным, что он решил оставить свое тело через несколько месяцев, буквально в обществе нескольких преданных в Джаганнатха-Пури, не какой-то день, особый фестиваль какой-то. So the three of them, oh, what is this swastika? Again? Who is writing? No, they were, suddenly I saw one flash of a swastika on a... Okay, maybe I should kick somebody out then. No, they stopped. All right, but still. Oh, no, it comes back again. Okay. Somebody is maybe trying to Sholi's account. I don't know. No, it's replaced by Irena. I don't know. No, it's okay. I kicked him out. Okay. You have some funny fellows. They don't have something better to do than try I don't know. bother others. Well, at least it's not as bad as one time when it was pretty awkward. Because we kicked him out right now. Yeah. So now the three of them, they were called the Trimurti of Gaudiya Math. Их называли Тримурти Гаудия Матха. No, Srila Narayan Maharaj was Narayan, Srila Vamаны Maharaj was Brahma, and Tривикрамы Maharaj was Shiva. Шрила Нараяна Госвами Махарадж был Нараяна, Шрила Ваманы Госвами Махарадж был Брахма, а Шрила Тривикрамы Госвами Махарадж был Шивой. Oh, why Brahma? Because Vamаны Maharaj, he was the Acharya, and at that time only he was giving initiation. Почему Ваманы Госвами Махарадж Брахма? Потому что он был ачарьем, и в то время только он давал посвящение. Srila Narayan Maharaj, he was maintaining everything. А Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он поддерживал все. Therefore, Vishnu, Narayan. Поэтому Вишну Нараяна. And Tривикрамы Maharaj was always playing the opposition party. А Тривикрамы Госвами Махарадж всегда играл роль оппозиции. No, but he was always actually, nourishing the mood of Srila Narayan Maharaj. Но на самом деле он всегда питал настроение Шрилы Нараяна Госвами Махараджа. It was very funny, during a few parikrams where I had the good fortune to see him. Srila Gurudev would say something, and suddenly Srila Narayan Maharaj would say something completely, Sri Tривикрамы Maharaj would say something completely opposing him, and then they would argue, and then somehow it was like Srila Tривикрамы Maharaj, he would get out of Gurudev more nectar. Мне очень посчастливилось застать несколько картик на несколько парикрам вместе с ними. Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, он говорил что-то, а Шрила Тривикрамы Госвами Махарадж тут же ему отвечал что-то совершенно противоположное. И они начинали спорить между собой. Это было так забавно. Такое ощущение, что Тривикрамы Госвами Махарадж, он буквально выжимал из Гурудева все больше нектара. So Srila Gurudev used to say, you are making the babies because Srila Vamаны Maharaj was initiating, and I'm changing the diapers because he was giving all the siksha.
И он говорил то, что Шрила Ваманы Госвами Махарадж, он делает детей, потому что он давал инициации, а я сделаю так, что они взрослеют, потому что он давал им шикшу. So Srila Vamana Maharaj, he took Harinam from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur when he was young. Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж принял посвящение от Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Такура, когда он был молодым. And after the disappearance of Saraswati Thakur, the whole Gojamat got into big problems, and there was a court case, and then so many devotees were thrown in jail. После того, как ушел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, у Гаудия-матха появились серьезные проблемы, завели определенные уголовные дела, и некоторых преданных даже посадили в тюрьму. So, for instance, Bhakti-Pragyan Maharaj, with all his group, maybe 40 devotees, they were all behind the bars. Например, Шрила Бхакти-Прагьяна Кешава Госвами Махарадж и его 40 преданных, они все оказались за решеткой. But Vamana Maharaj at that time, he was a child, like a young boy, so they didn't put him in jail. Но Вамана Госвами Махарадж, он был совсем молодым мальчиком, поэтому его не посадили. But every day he would go to the jail and he would get instructions from Keshav Maharaj what to do. Again, some funny guy. Again? Really? Yeah, this time he put Hitler. Really? Okay, who is this? The time before he put two black boys kissing. Really? Because I don't see it. This is very strange. And what is the name of the video of the person? Can you see? It comes as Choli. As Choli. Okay. Chau and Lee. Okay, 1 second, Gurudev. Let me see. It just pops out and pops in and pops out. Strange how he does this. This is some kind of virus. I don't know, because I don't have his name on the board. This is the. Okay, if he will show up, you tell me. Okay, Gurudev, I will try to catch him. И этот маленький мальчик, он отправлялся туда, в тюрьму каждый день для того, чтобы получать наставления, что делать дальше от Шрилы Бхакти-Прагьяны Кешава Госвами. Although he was young, he was the one going to get the lawyer and the papers and everything. И из-за того, что он, то есть он ходил к адвокату, всякие бумаги им приносил и так далее. And Srila also in the jail, they could not eat the food, so Srila Keshav Maharaj gave him diksha through the prison bars so that he could cook and offer the food. И так получалось то, что им не давали там есть, и поэтому он приносил еду, и ее освещали прямо там в тюрьме. Because they would not eat the food prepared in the jail, so he would prepare, and then he would offer and bring the food for all the devotees. Из-за того, что они были в тюрьме, они не могли сами готовить, поэтому преданные приносили им еду, и они им предлагали. So he had this mood of caring so much for the devotees. I used to call him the mother of Gaudiya-mat. И он так сильно заботился о преданных, что его называли матерью Гаудия-матха. At that time, some Bengali families, they would send their children quite early, because Vamana Maharaj, for instance, some boys, they were still passing urine in their bed, and then he would not take care of them at night, console them and everything. И в те времена маленьких мальчиков уже отправляли на учебу. Почему? Даже когда они еще буквально писались в постели, они уже начинали, в принципе, свое обучение. So he was very much like a mother. Так что он был как мать. No, he was like the emblem of seva. Он был эмблемой севы. And he was managing this big, Gaudiya-mat. Again, it's funny, it's coming under the name of somebody, Really? Like, for instance, he just came under the name of Atita Guna, and he put two black boys kissing. Okay. He's hiding. He's going but the name is not his, it takes different names. Really? Wow. We have an advanced hacker. Okay, but anyway, he can do anything. Yeah. Okay. Oh, I see Oksana is Milana. All right. Yeah, I recognize her. But the last time she had a different name. Last time it was Milana. This time it's Oksana. The two cousins, I think. Okay, we can see Chandrika Dasi. Okay. No, suddenly it takes different names. It just goes through somebody and then just pops out, pops in and out. Funny fellow. Okay, I will try to do like this. Let's see what we can do.
I kicked somebody with his name in the chat, so let's see, maybe. And So he says that he is somebody. Okay, I will not spell. No, he's under Sadashiva. Really? And then it disappeared. Okay. Funny thing. That is a funny guy. Just disturbing for no reason. And Srila Vamana Maharaj, he was managing this big institution. So one time they asked him, so how you are managing such a big institution? And he answered, I am blowing on panta. Panta is, in India, if they have not finished the rice, one day, they put it in cold water for the night, and they eat it in the morning, like for breakfast. They take off the water, so it's cold. And blowing, usually you blow on something too hot to eat, but he was saying, I'm blowing on panta. So it's like a Bengali expression, which means, I am tolerating maximum. Однажды Шрила Ваманы Госвами Махараджа спросили, как ты вообще умудряешься все это время вот так вот поддерживать гаудия-мат? А он сказал то, что я дую на панту, а панта – это рис, который остается на следующий день после того, как его промывают, то есть со следующего дня. Он говорит, то есть это бенгальское выражение означает то, что я очень сильно терплю это все. Yes. And then he was, now he's under Gorasundar with Lenin and the gun. Very strange. Strange, because I don't see this. You only see this. This is the most interesting thing, because I don't. I see now the faces of the different devotees with their names. You don't see that? Yes, I do. And then suddenly, what? Somebody, it takes somebody's name and puts some picture on. Okay. Anyway. Okay. So I never had the chance to see Srila Vamana Maharaj, but at that time, I would come only to Vrindavan Parikram. I was a householder, I could not afford not to come twice a year, for Gopunim and so I never saw him, I only heard his glories. Мне, к сожалению, не удалось увидеть Шрилу Ваману Госвами Махараджа, я был только на Парикраме, но я только слышал славу о нем, лично с ним не имел общения. So, but today I offer my Pushpanjali to his lotus feet, praying for him, to cast some merciful glance upon me and all of us. Но я сегодня приношу свои пушпанджали для того, чтобы прославить его. He was very grave. Он был очень суровый. But very merciful. И очень милостивый. For instance, in Bengal, when there is a sadhu, everyone come and touch his feet. So he was so kind. He would allow, even during the big parikram where 10,000 Bengalis would come, he would allow them to come in and out of his room. He would be, even when he was resting under his mosquito net, he would leave 2 doors open. They could come in and then come out. And there was just a sign at his feet, written in Bengali and Hindi and English, please don't touch my feet. Он был настолько исполнен милости, то что он позволял людям, десяткам тысяч людей, бенгальцев, приходить к нему, где он совершал свой баджан, и он выходил на улицу, даже несмотря на то, что там иногда присутствовали разные насекомые, он выходил на улицу, и также там была специальная линия, и там было написано на разных языках, на хинди, на бенгале и еще на каком-то, и там было написано, пожалуйста, не касайтесь моих стоп. So he could rest. He would accept people to see him because he had thousands of disciples, but so that he would not be disturbed by everyone touching his feet when he was resting. He would say, please don't touch my feet. И из-за того, что у него были тысячи учеников, когда он отдыхал, он просил вот этой вот надписью, чтобы, пожалуйста, не трогайте мои стопы, когда я сплю. And also because of his great humility. Из-за своего смирения большого, естественно. The wonderful feature of Krishna Bhakti is that the higher you go, spiritually, the more humble you are, the more low you consider yourself. Секрет Кришна Бхакти заключается в том, что чем выше ты поднимаешься, тем более низким ты себя считаешь. Many times we spoke, when a creeper grows, it needs some support, right? Мы множество раз говорили, что когда растет лиана, ей нужна поддержка, так ведь? You don't see him now at Lila
under Lila's name? Oh no, it is a period. No. F-U-C-K Allah. Oh my God. And what did I say? About the creeper. Yeah, a creeper needs a support. So the creeper of Bhakti, the Bhakti Lata, it needs a support. What is that support? Humility. Otherwise, no, prema cannot develop. You cannot get prem, and you cannot be at the same time not humble, proud. Those two don't go together. So the creeper of prem, it needs the support of humility to grow up. Otherwise, it will remain on the ground and not rise. Эта лиана, она должна обязательно сопровождаться смирением, а иначе она не будет расти, потому что гордыня, она не идет вместе с смирением, либо одно, либо другое. So we see in all the truly great Vaishnavas this amazing humility. Мы увидели в этих двух великих вайшнавов вот это невероятное смирение. For instance, if you see, Krishnadas Kaviraj Goswami, would author the Chaitanya Charitamrita, he writes, Jagai and Madai, Ami se papishta. I am more fallen than Jagai and Madai. Если вы увидите, Кришна Кавирадж Госвами, он говорит то, что я более падший, чем Джагай и Мадхай. And then you have, he would also say, Purishara kita ami se papishta. I am more fallen than the worm in the stool. Я более падший, чем червь в испражнениях. No, if you pronounce my name, you will lose all your piety. Если вы произнесете мое имя, вы потеряете все благочестие. And closer to us, we have Srila Bhaktivinoda singing, Amito Adham, I am the most fallen. И Шрила Бхактивинода Такур, он также поет в своем баджане, я самый падший. No, all the great Vaishnavas, Все это великие вайшнавы. They are expressing great humility. Они выражают глубокое смирение. And it's not just to teach us, it is their nature. И это для того, чтобы обучить нас. И это не просто, чтобы научить нас, такова их природа. We, neophyte devotees, we are proud of anything we do. Мы, начинающие преданные, гордимся всем, что мы делаем. But the great devotees, although they do mountains of service, they consider, I have never served the Lord, I am useless. Но по-настоящему возвышенные преданные, они, сколько бы служений ни совершали, они говорят, я бесполезен. So, Shrivan Maharaj ki jai. So, Tривикрамы Maharaj, I saw him a few times. Тривикрамы Госвами Махараджа я видел несколько раз. No, he was still, accompanying or parikram a few years. Также несколько лет он сопровождал нас на парикрамах. Srila Damodar Maharaj can speak much more about him because he served him for some time. Шрила Бхактиведанта Дамодар Махарадж может больше о нем рассказать, потому что он служил ему лично. I'm sure that today in Krishna Balaram in India, he has spoken his glories. Я уверен, что сегодня в Кришна Балараме в Индии он говорит славу его. He was very, very grave. Он был очень-очень суровый. No, but also very soft heart. Но в то же время очень мягкосердечный. No, this is symptom of Vaishnava, soft like a rose, and when need be, harder than thunderbolt. Таково природа вайшнава, то есть когда нужно, он более мягкий, чем роза, а когда нужно, он более строгий, чем гром. No, every time Srila Gurudev would make him speak, but he would speak very shortly, like I would write, every time he would speak, I would take notes, and then his whole speech would be like less than half a page. Он говорил, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж давал ему говорить, но он говорил очень коротко. Каждый раз, когда я делал какие-то записи, это было лишь полстраницы. But what he spoke was like sutra, very condensed meaning. Но то, что он говорил, это было как сутра, очень сжатое понятие. No, I remember that in the introduction to I think Brahma Samhita, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he writes, the materialistic demeanor or effort cannot stretch to the transcendental autocrat. Some very elaborate words. Я помню, как в комментарии к Брахма Самхите Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он говорит, что материалистичные люди, они не могут дотянуться до духовных вот этих истин.
So, Tривикрамы Maharaj would always quote this, in Sanskrit: "Aprakrita vastu nai prakrita gocha." The transcendental things cannot be approached by material efforts. И Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, он всегда цитировал эти слова, он говорил о том, что духовные вещи невозможно достичь с помощью материальных каких-то достижений. This principle also is expressed by the Greek philosopher Aristotle. Эта же идея выражается великим философом Аристотелем. He is considered like the father of Western philosophy. Его считают отцом западной философии. Because he has influenced so much the Western thinkers. Потому что он оказал такое глубокое влияние на западных мыслителей. So he would say that you can only approach one object according to that object's characteristics. Он говорил, что можно описать объект только согласно характеристикам, которые присущи этому объекту. For instance, forms, you can only approach them through the eyes. You cannot approach them through the nose or through the ears or the mouth or the touch. Например, формы можно увидеть только глазами. Невозможно формы увидеть при помощи носа или при помощи ушей или при помощи прикосновения. And smells only with the nose. А запахи можно различить только носом. Sounds only with the ears. А ушами можно звуки распознать. But what about transcendental things? А что касаемо трансцендентных вещей? Oh, you have to use a transcendental process. Необходимо использовать трансцендентный процесс. That's why the path of karma and the path of jnana, they're unable to stretch or to reach to Krishna. Именно поэтому путь кармы и путь гьяны невозможно ими дотянуться до Кришны. No, because Krishna is completely nirgun, beyond anything material. Потому что Кришна, он полностью ниргун, вне материальных вещей. So in Padma Puran there is a verse all our acharyas have quoted: "Atak Shri Krishna namadi nabhavet gramindriyai sevanmuke I jivado swayam eva spurati ada." В Падма Пуране цитируется такой стих, который вайшнавы часто упоминают. So it means that the mind and the senses, they cannot reach Krishna in any of his forms. Он означает, что ум и чувства никаким образом не могут достичь Кришны ни в одной из его форм. But when Krishna is pleased with the seven mukha, with the service attitude, then he reveals himself. He takes the initiative to reveal himself. Но когда Кришна удовлетворен вашим служением, то он сам принимает инициативу для того, чтобы явить себя вам. And Srila Bhaktivinoda Maharaj will always say, the initiative is always with Krishna, not with us. И Шрила Бхактивиданта Госвами Махарадж всегда говорил, инициатива исходит от Кришны, никогда от нас. Even if you follow every regulation, you cannot force him to reveal himself. No, he is independent. He is not the spiritual world is not a democracy. It is autocracy. Духовный мир — это не демократия, это автократия, потому что только тому, кому хочет сам Кришна, он явит, даже если ты следуешь всем принципам. Even if you follow all what you find in the books about bhakti, still Krishna is not forced. No, you cannot force him to reveal himself. Даже если вы следуете всему тому, что пишут в книгах о бхакти, вы не можете заставить силы Кришну явить себя. No, but he is conquered by love. Но его можно покорить любовью. He says in Bhagavatam, Yata Bhakti Mamorjita, although I am invincible, no, I am vanquished, I am conquered by pure love. В Бхагаватам Кришна говорит о себе, то, что несмотря на то, что я непостижим, меня можно покорить любовью. The pure love of his devotees make it that Krishna cannot keep his word. Любовь преданных, она настолько сильна, что Кришна не может не сдержать своего слова. In Bhagavad Gita, for instance, Krishna says, there's nobody great, no truth greater than me. Например, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нету истины выше, чем я. But still he accepts his devotees as being his superiors. И тем не менее он принимает, что его преданные еще даже возвышеннее, чем он. Also, he says that yeyatamam prapadyanti, as you surrender, I reward accordingly. Также он говорит то, что насколько ты предаешься мне, также я отвечаю тебе в зависимости от этого. But in the case of the gopis, Krishna had to admit defeat. He could not reciprocate their love. Но в случае гопи Кришна, он принимает свое поражение, он говорит, что я не могу ответить на вашу любовь. The devotees' love was so strong that they made Krishna lie. И любовь преданных настолько сильная, то, что они сделали так, то, что Кришна lied.
No, he lied. No, he's a promise in Bhagavad Gita. I will reciprocate according to your surrender. He could not hold his promise. Он не смог сдержать своего обещания и вынужден был солгать. And therefore he admitted to the gopis with folded hands, "Na parayeham. I cannot pay my debt towards you. What you have done is impossible." Он сложил ладони и сказал: то, что вы сделали, это невозможно, я не смогу отплатить вам. No, even if I would live the length of the lifetime of Brahma and serve you constantly, still I could not pay my debt back to you. Если я буду жить жизнями Брахмы, но я все равно не смогу свой долг вам вернуть. No, you have done what is impossible to do for a lady or anyone. Вы сделали то, что невозможно сделать для никого, невозможно сделать для дам. No. In Vedic culture, ladies, they follow very strictly all the rules, social rules and Vedic rules. В ведические времена девушки, они очень сильно следовали социальным правилам и ведическим правилам. No. So the gopis, when Krishna played on his flute in the dead of night, they neglected all those moral principles. They ran away in the dead of night to meet him. Когда они убежали к Кришне, они убежали от всех от своих мужей и побежали в лес для того, чтобы встретиться с ним ночью. They were in their house, during the night, and they were doing all kinds of things. They left everything, whether they were serving their husband, taking care of their babies or anything. They dropped everything and ran in the forest. В ту ночь все, чем они занимались, кто заботился о муже, кто заботился о детях, они бросили все и убежали в лес. No, because each of them heard her name in Krishna's flute. Потому что каждый из них услышал свое имя в звуке флейты Кришны. Esho, Esho, Radhe, Dakai, Sham. Sham is calling, "Oh, Radhe, come here. Oh, Lalite, come here. Oh, Vishake, come here." О, Лалите, о, Вишаке, о, Рада, придите ко мне. No. And then what he was saying, "Oh, I cannot live without you. Please don't leave me alone." И что же он сказал? Я не могу жить без вас, пожалуйста, не оставляйте меня одного. This is what the flute song was saying. Песня флейты именно это сказала. And the gopis, just to go and please Krishna, they gave up all consideration of morality, shyness, woman's position in society. They kicked out everything just for him. И эти девушки, гопи, они оставили все социальные нормы, вот эти чувства морали, социальных вот этих вещей, чувство стыда, и все побежали к нему. Therefore, Krishna says, "Oh, what you have done, nobody can do. I cannot pay back this kind of love. I have a debt to you. I cannot pay back." Поэтому Кришна сказал, то, что вы сделали, невозможно сделать, поэтому я никогда не смогу вернуть вам этот долг. But Krishna doesn't like to remain indebted. Но Кришна не любит оставаться в долгу. So he came back as Mahaprabhu and he tried to pay his debt in that avatar. И когда он пришел как Махапрабху, он постарался этот долг искупить. No, he felt indebted towards the gopis. Он чувствовал, что у него есть долг перед гопи. But we heard from our Acharya that all the gopis are expansions of Radharani. Но мы слышали от ачарьев, что все гопи — это экспансия Радхарани. So he felt really indebted towards her. Поэтому он чувствовал особый долг перед ней. So when he came as Mahaprabhu, he was distributing Manjari Bhav, love of Radhika in the mood of her servants. So he was like canvassing for servants to serve her and to pay his debt in this way. Когда он пришел как Махапрабху, он задействовал всех в преданном служении и вот таким и давал вот эту манджари бхаву, и таким образом он служил им. This fellow Krishna is very hard to figure out. Этого парня Кришну очень тяжело понять, что он вообще делает. This is what Sridhar Maharaj says. Это то, что Шри Госвами Махарадж говорит. Somebody who has a fixed behavior, you can try to understand him. But somebody who behaves completely without any rules, how can you understand? Когда кто-то ведет себя по определенному формату, стандарту, его можно понять, но когда личность ведет себя так, как хочет, его очень тяжело понять. For instance, Krishna is doing something very strange. Например, Кришна порой делает очень странные вещи. When his pure devotee is walking, Krishna is going behind him, hidden, and is collecting the dust of his feet. Например, когда идет его чистый преданный, Кришна прячется за его спиной и собирает пыль с его лотосных стоп. It's very strange. Очень странно. Why is doing this? Зачем он это делает? So Srila
Jiva Goswami says it is to purify the entire creation. Шрила Джива Госвами говорит, что он это делает для того, чтобы очистить все мироздание. Some say it is to pay his debt to the gopis. А кто-то говорит, что он хочет отплатить гопи свой долг. Because there's nothing more precious than the foot dust of a pure Vaishnava. Потому что нет ничего более ценного, чем чем пыль с лотосных стоп Вайшнава. In Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami says there are three very powerful substances. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите говорит, есть три очень могущественные вещи. No, the water which has washed the feet of a pure devotee. Вода, которая омыла стопы чистого преданного. The remnants from his prasad. Остатки его прасада. And then the dust of his lotus feet. А также пыль с его лотосных стоп. No, because the pure devotee, he goes to the spiritual world. Потому что чистый преданный, он отправляется в духовный мир. So if you become a dust at his feet, then when he goes, you go with him. Если ты станешь пылью с его лотосных стоп, тогда, когда он отправится в духовный мир, ты вместе с ним пойдешь. So that dust is very rare and very precious. Эта пыль, она очень редка и очень драгоценна. No, even Mahaprabhu is praying to Krishna, let me be an atom of dust at your feet. Даже Махапрабху, он молится Кришне, позволь мне быть атомарной частицей. No, the Vaishnavas, they're very, very smart. Вайшнавы очень-очень умны. No, they're praying for the dust, or they're praying to become the dust. Они молятся о пыли, они молятся стать пылью. Because that dust is going up, up, up to the spiritual world. Потому что эта пыль, она пойдет вверх и вверх в духовный мир. So if you get that dust, oh, you are saved. Если ты достанешь этой пыли, ты спасен. If you become that dust, you are saved. И если ты станешь этой пылью, ты спасен. Saved means you will reach the lotus feet of Radha Krishna and serve them directly, face to face, with some pritsu. Спасен — это значит, что ты достигнешь лотосных стоп Радхи Кришны и будешь им лично служить лицом к лицу. So Srila Tривикрамы very, 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 humble and very, very strict and grave. Шрила Тривикрама Госвами Махарадж очень-очень смиренный и очень строгий. He would just speak a few words, but those words were so powerful. Он говорил буквально немного слов, но эти слова были настолько могущественные. For instance, I remember one time Srila Narayana Maharaj was speaking on the gopis. Однажды Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж говорил о гопи. So Tривикрамы Maharaj, he was given the mic. He said, all this is very good, but what about the anadhikaris? What about those who have no qualification? You speak so high things. What about them? What will they do? И тогда Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, он взял микрофон и сказал, это, конечно, все очень хорошо, но что для тех, у кого нет квалификации, которые не понимают эти вещи, что им делать? And he said, our guru would never speak about those things. Why you speak like this? И он говорит, наш гуру никогда не говорил об этом. Почему ты говоришь об этих вещах? Like he was kind of giving like a challenge to Srila Narayana Maharaj. Он как будто вызов немножко делал всегда Шриле Нараяне Госвами Махараджу. So Srila Narayana Maharaj answered, Tривикрамы Maharaj may say like that, and it's true. When he joined, our guru would never speak about those things. But when I joined, he was older and manifesting more mercy. So he would speak on those subjects. Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он говорил то, что с одной стороны Шрила Тривикрама Госвами Махарадж, он прав, когда он присоединился молодым, наш Шрила Гурудев не говорил об этих вещах, но я присоединился позже, и он уже был более в пожилом возрасте, он проливал больше милости и говорил об этом. And also I know that Tривикрамы Maharaj was the editor-in-chief of all magazines, therefore he knows all the subject by heart. So why he speaks like this, I do not know. А также я знаю, что Шрила Тривикрама Госвами Махарадж является главным редактором нашего журнала, и он наизусть знает все эти темы, поэтому зачем он так говорит, я не понимаю. And Tривикрамы Maharaj would again challenging. И тогда Тривикрама Госвами Махарадж опять делал вызов. Oh, we see that Radhika, she is criticizing Chandravali, but Chandravali, she never criticizes Radhika. So who is better? Мы видим, как Радхика, она критикует Чандравали, но никогда не видели, чтобы Чандравали критиковала Радику. Так кто из них лучше? So Srila Gurudev would pretend to become angry. И Шрила Гурудев, он притворялся, что он разозлился. Oh, only somebody from Sakistali, the place of Chandravali, could speak like that. Только из места Сахистали, то есть из места Чандравали, может кто-то так говорить, как вы. No, but we are sold at the lotus feet of Radhika. Но мы служим лотосным стопам Радхики. And they would exchange like this, loving words of joking quarrel. И они вот так вот обменивались любовью, вот эти вот шутящие
бранью, что ругались друг с другом. It was so amazing, so beautiful to witness those exchanges. Это было потрясающе, это настолько удивительно было увидеть, как они обмениваются этими You вещами. know, in that bhajan, Jyanilo Premadhana, that we sing on this appearance of great Vaishnavas, there's one verse, no, says Sabha Sangira Sange Jekoi La Vilas. Oh, all those great Vaishnavas, they had such sweet pastimes among each other. В баджане, который мы поем на дни ухода великих вайшнавов, там есть такой момент, в котором говорится то, что это так сладостно слушать, как друг друга, как проводит время вайшнавы друг с другом. Actually, we should sing that bhajan. It's quite appropriate today. На самом деле будет очень кстати спеть этот баджан. Jyanilo Premadhana. Jyanilo. Page 99. Jyanilo Premadhana. Jehanilo Premadhana Karuna Prachu Jehanilo Premadhana Karuna Prachu Eno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Eno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Kaha Mora Swarup Rupa Kaha Sanatan Kaha Mora Swarup Rupa Kaha Sanatan Kaha Das Raghunata Patita Pavan Kaha Das Raghunata Patita Pavan Kaha Mor Bhata Juga Kaha Kavira Kaha Mor Bhata Juga Kaham Kavira Eka Kalikota Gela Gora Natara Eka Kalikota Gela Gora Natara Asane Kutibo Mata Anale Pashibo Pasane Kutibo Mata Anale Poshibo Goranga Gunera Nidhi Kota Gela Pavo Goranga Gunera Nidhi Kota Gela Pavo Sisaba Sangira Sange Jekoi la vila Sisaba Sangira Sange Jekoi la vila Sisaba na paya Kande naro tamodas Sisanga na paya Kande naro tamodas Jehanilo Premadhana Karuna Prachu Jehanilo Premadhana Karuna Prachu Eno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Eno Prabhu Kotha Gela Acharya Thakur Jayo Vaishnava 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 Thakur
Translation. Где мне найти того, кто являет богатство према бхакти, исполнен сострадания, того, кто подобен Шри Ачарье Такуру, Адвайте Ачарье? Где спасители падших душ? Где Сварупа Дамадар? Где Рупа Госвами и Санатана Госвами? Где найти Рагунатха Госвами? Где мои Рагунат Бата и Гопал Бата Госвами? Где теперь найти Шри Кришна Даса Кавираджа? Они ушли все сразу, чтобы быть вместе с Господом Гурангой, великим танцором. Чтобы оказаться вместе с ними рядом с Господом, Чайтанья готов разбить свою голову о камень в муках разлуки. Все они ушли в свои игры. Народ Амдас Такур восклицает: «Мне остается лишь оплакивать свою горькую участь, потому что я не в силах обрести их общество». Srila Gokul Maharaj used to say that those great Vaishnavas, they're so high, it's not easy to connect with them. Шрила Госвами Махарадж часто говорил то, что они настолько возвышенные, что очень сложно сконнектиться с ними. But he would say that especially on the appearance or disappearance day, it's like the path to them is open, and then they like open the gates of mercy for us. Но он говорил то, что дни явления и дни ухода – это особые врата, через которые можно туда попасть к ним. And we should take advantage of these days to pray to the lotus feet for mercy. И мы должны вот эти дни использовать для того, чтобы молить их о милости. No, we don't realize how deep in waters we are. Мы даже не представляем, в каких глубоких водах мы находимся. No, we are drowning in the ocean of birth and death from time immemorial. Мы тонем в океане рождения и смертей с незапамятных времен. But we're so conditioned, we're so accustomed to our predicament that we don't realize how bad is our situation. Мы настолько привыкли к этой ситуации, даже не осознаем, насколько плохая эта ситуация. Yes, I know, yes, but no, жизнь так. Life is like that, no. Да, я знаю, конечно, да, но жизнь такая. Бывает, things happen. Бывает. Yes. We don't realize how terrible is our situation. Мы не можем осознать, насколько ужасно наше положение. No, if your plane lands in the middle of the ocean, at that time you will realize, oh my God, oh please help. No, how can I get out of this terrible mess? If you do? If you're in a plane and the plane has to land on water and you find in a small dingy boat in the middle of the ocean, at that time you can realize, oh my God, no, this is a terrible situation. Если ваш самолет терпит бедствие и вы оказываетесь на маленькой лодке посреди океана, вот тогда вы поймете, насколько ужасное ваше положение. But no, we don't realize that we're actually in that situation. Мы не можем осознать, что на самом деле мы в этом положении находимся. No, we're in the middle of the ocean of birth and death. Мы посредине океана рождения и смертей. In a small boat of the human body. В маленькой лодке человеческого тела. And unfortunately, Lord Brahma, he has made 5 holes in that body, the senses through which, the water is coming in. И, к сожалению, Господь Брахма сделал 5 отверстий в этой лодке, эти 5 чувств, через которые вода просачивается. Meaning that we are, through the 5 senses, we are becoming more and more attached to this world. То есть, другими словами, это 5 чувств, через которые мы привязываемся все больше к этому миру. If you study, our situation or your situation, you can see that the whole history of your life is just your sense perception. Если мы изучим историю нашей жизни, мы увидим, что вся наша жизнь это просто восприятие чувств. No, the history of your life is a history of your sense perception. То есть история вашей жизни это история того, как вы ощущали чувствами ее. When you remember something, what do you remember? Sense impressions. Когда вы что-то вспоминаете, что вы помните? Вы помните восприятие чувств. And the effect they had on your mind. И тот эффект, который они отложили на ваш ум. So when the effect was very bad, you remember it with fear, and when the effect was very good, you remember it with pleasure and longing. Oh, you want to renew the same pleasing sensation. И когда этот эффект был очень плохим, то вы не хотите об этом вспоминать, приходит чувство страха, а когда было хорошее воспоминание, вы хотите вновь его повторить и продлить его.
we find ourselves surrounded by family and friends, and we're thinking, oh, все хорошо. Мы видим то, что нас окружает наша семья, наши друзья, и мы думаем, все хорошо. No, okay, the girl is growing, she's doing good in the school. Okay, time to find a suitable husband. Okay. Ну, девочка уже заканчивает школу, все хорошо, пора уже найти хорошего мужа, который подойдет, все нормально. No, my husband got a good job. А у мужа хорошая работа появилась. Look how cute is my baby, is growing. Смотрите, какие у меня милые детки растут. And we forget that we are surrounded by material energy, which is foreign to us, souls. И мы забываем, как находимся посреди материальной энергии, которая абсолютно для нас не свойственна душам. We have no affinity whatsoever with the things of this world. На самом деле мы никакого отношения к этим вещам в материальном мире не имеем. But we've been here for so long. Но мы так долго в этом мире. And the dream to be happy here is so old. И вот этот сон стать счастливым в этом мире настолько... We stick to it. Although we don't find happiness, still we hope next time. Мы настолько здесь давно, и мы привыкли к этой идее, что мы найдем счастье, и хотя его нету, мы все равно грезим, то, что в следующий раз найдем. Like I remember the hippies, in the old days, on the road, they were thinking, oh, this town is not so nice, but next town, oh, next country, it will be nice. Я помню, как хиппи пели на дороге: о, в этом городе так себе, но в следующем городе будет хорошо, в следующей стране будет хорошо. And this way they would go from Europe to India by the road and hoping the next place, the next country, the next country. И они так думали, шли из Европы в Индию, думали: о, в следующем городе, в следующей стране будет лучше. No. Today people say, oh, the next girl, next boy, it will be nice, it will be better, I will be happy in his arms, in our arms. А в наше время думают: вот, со следующей девочкой, со следующим мальчиком в ее объятиях я буду лучше. No, because in our memory we have this impressions of pleasure in the arms of a beautiful girl or beautiful man. Потому что у нас есть некоторые впечатления в нашем уме, то, что было хорошо в объятиях мужчины или женщины. Right, Atisundari? Ади-сундари, так ведь? Dreaming. Мечтаешь. Dreaming, oh, he's so nice. Он такой хороший. If only he would accept me as his girlfriend or his wife. Если бы только он принял меня своей подружкой или своей женой. How many millions of husbands did you have already? Сколько уже миллионов мужей было у тебя? Did they make you happy? Они сделали тебя счастливой? No. Нет. But we still hope. Но мы все еще надеемся. This is called durashaya, hoping against hope. Это называется дура-шая, то есть где нет надежды, но мы все равно надеемся. I know acharyas, their message is to help us to become free from those false dreams. А ачарьи, они ниспосланы нам, чтобы избавиться от этих ложных мечтаний. To wake us up to reality. Чтобы мы проснулись к настоящей реальности. That we are not in heaven here. Мы здесь не в раю. Even though we are with someone, actually inside we're all alone. Несмотря на то, что мы окружены людьми, на самом деле мы здесь одиноки. No. And at the end of the road there is death. А в конце дороги будет смерть. We should always remember this reality. This is a naked truth, not the truth with veils and earrings and mini yupka and trying to attract you. Мы всегда должны помнить, что это такая правда, как она есть, голая правда в том, что в конце жизни нас ждет смерть и без всяких прикрас. So Tривикрамы Махарадж was so sober. Тривикрам Махарадж, он был очень строгий. He would never accept service from anyone. Он ни от кого не принимал служения. Only when he was very, very old and he could not do things himself anymore, then he would allow. Только когда он стал очень-очень уже взрослым, уже старым и не мог сам делать какие-то вещи, тогда он принимал. Otherwise, he would wash his own laundry. А иначе он стирал свою собственную одежду. No, he would repair his own clothes. И он сам чинил себе одежду. No, he would not take any service from anyone. Он ни от кого не принимал служения. No, but we are so eager to take service from others. А мы так мечтаем, чтобы нам оказывали Oh, служение. can you do this for me, please? Можешь вот это за меня сделать? Can you do this for me, please? А вот это можешь за меня сделать? No, because we are proud. Потому что мы гордливые. We don't realize we are fallen, conditioned souls. Мы не осознаем, что мы падшие, обусловленные души. We are begging for service, but actually we should be begging for mercy. На самом деле мы молимся о милости, но мы должны молиться о милости, мы молимся о севе. We're asking, please give me
Мы молимся, Serve пожалуйста, me. дай мне, пожалуйста, дай мне. But we should be asking for service. Please let me serve you. Но мы должны молиться о служении, пожалуйста, позволь мне служить тебе. This is the whole essence of the attitude of bhakti. Вот таково сама суть отношения в бхакти. Oh, Prabhu, what can I do for you? Oh, Gurudev, what can I do for you? Oh, Krishna, what can I do for you? О, Прабху, что я могу сделать для вас? О, Гурудев, что я могу сделать для вас? О, Кришна, что я могу сделать для тебя? So you remember last time we were speaking, last chapter of Bhajan Harinam Chintamani? Итак, мы говорили на последней лекции о Харинама Чинтамане. Anyone remembers anything? Кто-нибудь что-нибудь помнит? It is said that the gradual realization of rasa in the holy name is compared to the blossoming of a flower. Говорится, что постепенное развитие святого имени, оно сравнивается с цветением цветка. So can anyone remember anything about this? Кто-нибудь что-нибудь об этом помнит? For instance, when is the name compared to a flower in bud, bouton? Когда святое имя сравнивается с бутоном, например. What does that correspond to? А к чему это относится? Oh, it is when it is spread to the general mass of people in the world. Когда распространяют его большему количеству людей в мире. Then when you realize the beautiful form of Krishna in Goloka Vrindavan through continual chanting, what is it compared to? С чем это связано, с чем сравнивается, когда ты повторяешь святое имя, начинаешь видеть Кришну? Or the partially opened flower. Как частично раскрытый цветок. And when Krishna's qualities after his form manifest in your heart, what is it compared to? А с чем сравнивается, когда качество Кришны раскрывается в твоем сердце? Please don't answer all at the same time. Пожалуйста, одновременно все не отвечайте в одно время. Or it is compared to the sweet aroma coming from the half-opened flower. Это сравнивается с прекрасным ароматом, который источает полуоткрытый цветок. Oh, and when you realize the pastimes of Krishna in Goloka Vrindavan, then the flower is in full bloom. И когда ты видишь игры Кришны, тогда цветок полностью расцветает. Because you remember, we realize Krishna, step by step. First his form, then his qualities, then his activities, his pastimes. Помните, да, что мы вначале его формы, потом его качество, а потом уже его игры осознаем. What we do is called activities. What he does is called pastimes. То, что мы называем это просто действие, а то, что какие-то действия мы занимаем, а то, что у него находится, там это его игры. As he says in Bhagavad Gita, he has no duty, no work to accomplish. В Бхагаватам говорится, что у Господа нет никакой работы, которую ему надо делать. Even the material universe, he had no reason to create it for himself. На самом деле, даже материальная вселенная, ему нету никакой причины, чтобы создавать для себя ее. But in Vedanta Sutra, he said, just like a child who is so full of energy, is like dancing, exuberantly. Krishna just manifested this world out of his joy. Но в Веданта Сутре говорится, так же, как ребенок, он начинает танцевать из-за того, что у него переизбыток энергии, так же и Господь из своей радости просто создает этот мир. It's like his happiness is overflowing and it manifests the world. Его счастье, оно выходит из него, переполняет его, он создает этот мир. But the world was not manifested for his sake. Но не для него был создан этот мир. He mercifully manifested it for those souls who become rebellious and don't want to serve him and want to be happy independently from him. Он создал это для душ, которые решили стать повстанцами, которые не захотели служить ему, и для них он создал этот мир. Значит, мы дураки. This world is created for the duraki, for us. Этот мир создан для нас, дураков. Дуrakov. Нас дураков. Мы дураки is not correct? This is in another case we can use. This is like statement, мы дураки, а для нас дураков, for us, fools. Oh. Для нас дураков. Yes. Хорошо. Спасибо.
Yes, this world is for the duraki. Да, этот мир для дураков. Who is stupid enough to refuse service to Krishna? Кто настолько глуп, чтобы отказаться служению Кришне? Oh, it's not good enough for me. Мне этого недостаточно, не It очень is хорошо. below my dignity. Это ниже моего достоинства. I serve? Я служить? No, I am to be served. Я тот, кому служит. No, we want to imitate Krishna. Мы хотим имитировать Кришну. This cannot be in the spiritual world. В духовном мире такое невозможно. No. One time, somebody wanted to imitate Krishna. Однажды один человек решил имитировать Кришну. And he ran into a big problem. И у него столкнулся с большими проблемами. You know, one time, Madhu Mangal, one of Krishna's Brahmin friends, no, he told Krishna, "Oh, I know why everyone is attracted to you, just because no, you have this beautiful dress, you peacock crown and feather, and then you flute. So please, for one day, give this to me." Мадху Мангал, его друг из браманов, он однажды сказал: "О, я знаю, почему все тебя так любят. Просто дело в том, что у тебя вот это красивое перо, павлиния, вот эта красивая одежда. Дай на один день мне это все поносить. Give me also your flute. И флейту отдай. Then I will, everyone will be attracted to me. И тогда все привлекутся ко мне." So Krishna said, "Okay, friend, here, давай." Кришна говорит: "Давай." That day, Kamsa sent the demon Keshi, the horse demon, to Vrindavan. И тогда в тот день Камса послал Кеши демона во Вриндаван. And he gave him the instructions, to kill Krishna. И он дал ему наставление убить Кришну. So Keshi asked, "But how I will recognize who is Krishna?" А Кешу сказал: "А как же я узнаю этого Кришну?" So Kamsa said, "It's very simple. He's the only boy dressed with all in yellow, with a crown, with a peacock feather, and he always has a flute. You cannot miss him." And he's Turkish. Камса сказал: "А его очень легко узнать, все очень просто. Это тот парень, который будет одет во все желтое, у которого будет корона, и у которого будет павлинье перо в голове. And flute. И флейта." So Madhu Mangal was very happy, going around with Krishna's dress, look at me, because Madhu Mangal is always making jokes. Мадху Мангал, он всегда шутит, и он ходил такой довольный: "Вот, посмотрите, So, все. Krishna has many friends. Some of them, they're called Vidu, or like jokers. They entertain Krishna with their pranks and jokes. У Кришны много друзей, есть такие виду, которые постоянно шутят и его развлекают шутками. So sometimes Krishna calls Madhu Mangal Vidu Saka, friend joker. Мадху Мангала Кришна иногда зовет Виду Сака, то есть тот, кто шутит. So Madhu Mangal was dressed as Krishna, and he was going around joking and making fun. Мадху Мангал, он ходил с Кришной, сходил и притворялся Кришной и шутил над всеми. And then suddenly, the big Keshi demon came. И вдруг большой Кеши демон пришел. So all the inhabitants of Vrindavan, they were so afraid. И все обитатели Вриндавана так испугались. The girls were crying and running for shelter. Девушки плакали и искали прибежище. The boys were calling, "Krishna, Krishna, save us, save us." А мальчики, они кричали: "Кришна, Кришна, спаси нас." And Keshi, he saw Madhu Mangal. So, "Oh, this is my target." А Кеша увидел Мадху Мангала и сказал: "Вот моя цель. Arm, aim, and shoot. Доставай лук и прицеливайся и стреляй." What did he do? He turned around and he kicked Madhu Mangal. Что же он сделал? Он развернулся и пнул Мадху Мангала. Krishna protected him, so he only felt the blow of the air, but that blow was sufficient to send him rolling a few meters away. Кришна защитил его, но он почувствовал лишь ветер от этого прикосновения, но этого было достаточно, чтобы отбросить его на дикое расстояние. Then Krishna came in front of the demon. "Hey, you, why are you trying to harm my friends, you rascal?" Кришна тогда пришел и сказал: "Ты негодяй, почему ты хочешь сделать больно моим друзьям? I will punish you." Я накажу тебя. And the demon came and he wanted to bite Krishna. А демон, он приблизился и захотел укусить And Кришну. Krishna just put his hand inside his mouth, and he made his hand hot like an iron rod, red hot.
поместил ему руку, кулак в рот и сделал так, что она стала как раскаленное железо горячее. So with the heat, the whole throat and tongue of the demon just swollen, and he just burst. No, he suffocated and died. И от этого прикосновения весь язык и все небо и все голова, она просто расплавилась, и он в муках умер. So don't try to imitate Krishna, even in fun. Даже в шутку не пытайтесь имитировать Кришну. You're only allowed to imitate Krishna if you make in a theater play, like under the expertise of Navina, and then she gives you the position of Krishna in the play. Только под руководством Навины, если вы будете играть в театр, только тогда, если она разрешит вам стать Кришной, вот тогда вот можете. Otherwise, don't think в другом you can случае даже imitate Krishna in any way. не изображайте себя Кришну нигде и никогда. Okay? Хорошо? So when we become serious, И когда же мы станем серьезными? really serious about spiritual life? По-настоящему серьезными в духовной жизни. Now, do we have to wait that the heaven falls on our head? Мы должны ждать, пока райские планеты не упадут нам на голову. What do we need Что to become serious? Что нужно, чтобы стать серьезным? Some people, they need more slaps from Maya. Кому-то нужно больше шлепков Майи. They have not received enough. Недостаточно шлепков They получили. still have too much faith in this world to make them happy. Они еще держат большую веру в этот мир, что он сделает их счастливыми. So, unfortunately for them, they will have to receive more slipking. К сожалению, для них они получат все больше шлепков. No, Shlipkov. And Maya also, she give not only Shlipkov, тоже, no, Pinkov. Но Майя может не только шлепки, она еще и пинки дать может. No, she also gives kicks. Дает пинки. So Ati Sundari, do you want to be kicked by Maya? Ати Сундари, хочешь, чтобы тебя пнула Майя? Or you prefer Shlipki? Или все-таки шлепки предпочитаешь? Navina, don't laugh. It could happen to you too. Навина, а ты не смейся, с тобой тоже такое может случиться. It can happen to anyone in this world. Это может случиться абсолютно с каждым в этом мире. We don't know what we have done in previous births, so we don't know what kind of, under which form karma will come to kick us. Мы понятия не имеем, что мы делали в прошлых рождениях и какой вид кармы может к нам прийти. Look now, no, karma in the form of COVID is kicking ass of so many people. Посмотрите, карма в форме ковида, она дает по попе стольким людям. It's not corona, it's karma. На самом деле это не корона, это карма. But they don't know to write karma, so they write corona. Они не знают, что такое карма, поэтому пишут корона. But corona is not the COVID-19 virus is nothing else but karma. Но COVID-19 вирус это не что иное, как карма. And for devotees, it is like a warning. Hey, take more shelter of the holy name. А для преданных это предупреждение. Эй, принимай больше прибежище святого имени. Know that you are a devotee, you're not suffering so much anymore, but don't forget the nature of this world. Take shelter deeper. Ты теперь преданный, ты не так сильно страдаешь, но не забывай о том, что ты в материальном мире, принимай прибежище святого имени. Okay. Хорошо? Any questions? Есть ли вопросы? Any protest? Есть ли протесты? Any good resolutions? Есть ли хорошие решения? Ati Sundari, what is your good resolution? Ати Сундари, какое ваше хорошее решение? Я предпочитаю хорошее решение. No questions, Ati Sundari? No question for me? Ати Сундари, нет вопросов? Oksana, Milana, no questions? Оксана, Милана, нет вопросов? Gora Sundar, Sadashiva, or Madan Mohan, Mikhail, no? Гора Сундар, давай микрофон включу. Включай. Мои поклоны, Гурудев. Харибол, Гора Сундар. Харибол. Я хотел спросить у вас, вот завтра уход еще с вами Махараджа. Наткнулся на видео, там, в общем, один преданный Нитьянанда Прабху, он группой преданных расследовал уход с вами же.
И хотел узнать, правда ли, что его отравили. He says that tomorrow is disappearance day of Srila Prabhupada, and I saw one video, one devotee, Nityananda Prabhu, he was telling that he was poisoned by other people. Is that true? Some people say like that. Некоторые люди говорят таким образом. Very hard to establish the truth. Очень тяжело установить сейчас правду. No, I never wanted to think in that way. Я никогда не думал подобным образом. Because I would become so mad, I would want to kill everyone who was involved. Я бы сошел с ума и захотел бы убить всех, кто с этим связан. But those who were supposedly involved, already a few of them, they have left their bodies. Но те, кто и вовлечены в это, возможно, они уже оставили свои тела. It is so terrible to think Это ужасно думать таким образом. that some disciples, means fallen soul that Prabhupada tried to save, they wanted to poison him to take his place. This is too much to consider. Это очень тяжело для восприятия, даже представить себе, что ученики, падшие души, которых Прабхупада спасал, что они могли такое сделать. Now, maybe I'm naive, but I cannot think that people would go down to such low behavior. I mean, it's like abominable. Возможно, вы будете считать меня наивным, но я считаю, что это просто недопустимо, невозможно даже думать, что люди могли так поступить. Now, your guru means your savior. Ваш гуру означает ваш спаситель. If you don't have a spiritual master, that you can take shelter of, or you are so in such a terrible condition. Если у тебя нет духовного учителя, который может спасти тебя, ты в таком ужасном положении находишься. No, Gurudev is like the sweetest word. It's like grandmother for a little child. Гурудев — это такое сладостное слово, это как бабушка для ребенка. No, if you remember your grandmother, immediately you feel some affection and you feel her care. Now, it's like a strong connection, right? Когда вы вспоминаете свою бабушку, вы всегда чувствуете ее заботу, ее сладость. Это сильная связь, так ведь? So Gurudev, this is the sweetest word. Oh, in this world, finally, I have found shelter of someone who agrees to take care of me and help me. Гурудев — это сладостное слово. Наконец-то кто-то нашел, наконец-то я нашел кого-то, на кого я могу опереться, где могу принять прибежище, кто будет заботиться обо мне. Как я страдал, но конце Gurudev пришел. I was suffering so much, but finally Gurudev appeared in my life. So this is, to turn against such a person, this is like so abominable. Повернуться против такой личности — это просто умопомрачительно. Such a person, they will have to suffer for so many lives. Столько жизней будут страдать такие личности. Many times, I mentioned that Saraswati Thakur said the only people Krishna cannot tolerate are those who are hurting his pure devotees. Шрила Бхактиведанта Сарасвати Тхакур, он говорил, единственных людей, которые не терпят Кришна, это те, кто доставляет боль его чистым преданным. Now, it says one of the most dangerous things you can encounter is a mother bear with her baby bears or a mother tiger with her small cubs. Самое страшное, что вы можете в жизни встретить, это если вы встретите на пути маму-медведиху вместе с медвежатами или тигрицу вместе с ее тигрятами. No, because she will be protecting them to death. Она будет защищать их до смерти своей. No. So Krishna is like that with his pure devotees. Кришна с чистыми преданными также себя ведет. No mother will excuse anyone hurting her child, even an animal mother. Даже мама животных, что уж говорить о маме людей, она никогда не потерпит, кто делает боль его ребенку. So it is said that Krishna, he loves us more than millions of mothers, especially his pure devotees. Говорится, что Кришна любит нас больше, чем миллионы матерей, особенно своих чистых преданных. And Guru loves us more like thousands of mothers. А гуру любит нас больше, чем тысячи матерей. So if someone reciprocates that love with such low behavior, what will Krishna do? Oh, very hard to imagine. Очень сложно даже представить, что же сделает Кришна с теми людьми, которые будут себя отвратительно так вести с людьми. Now, some time ago, I was reading Brahmanda Puran, some notes I had taken from when I was in Uzbekistan, reading it in the library there.
And then it is mentioned, now, if a man hurts a woman or disrespects a woman, Mother Durga, the goddess Durga, out of solidarity, because she's also in a woman's body, she will make sure that this man will never be happy in this life. Я изучал Браманду Пурану и делал кое-какие записи, когда я изучал эту книгу в библиотеке, когда я жил в Узбекистане. Там говорилось то, что тот мужчина, который не уважает женщину или делает больно женщине, Дурга Деви, которая находится также в женском теле, богиня, она сделает таким образом, позаботится, что мужчина никогда не будет счастлив. So, what Krishna will do to someone who hurts his pure devotee, who attacks him or poisons him, just to think about it, I'm shaking. Что сделает Кришна с той личностью, которая попытается убить или отравить его чистого преданного? Даже просто думая об этом, меня уже трясет. Okay, Gorasundar? Хорошо, Горасундар? Some people they are sure. Some people they are sure. Yes, he was poisoned, and they wrote some books about it. But I cannot consider. Некоторые люди, они уверены в том, что Шрила Прабхупад был отравлен. Некоторые даже пишут книги, но я не могу так рассуждать. It is too painful to consider. Это слишком больно мне даже думать об этом. Any other question? Есть ли еще вопросы? Krishna Jivani, usually you have so many questions. Кришна Дживани, обычно у вас столько вопросов. And today you have a very beautiful haircut. И красивая прическа у тебя сегодня. No. So, any beautiful question? Есть ли красивый вопрос? Just beautiful haircut, no beautiful question? Или только красивая прическа, а вопроса красивого нет? Нету? Ладно. Okay, let's chant again. Ну, давайте тогда попоем. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Dina Dayal Prabhu, Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu, Dina Dayal. Dina Dayal Prabhu, Dina Dayal, Dina Dayal Prabhu, Dina Dayal. Shyama Sundar Kanayalal, Girivardhari Nanda Dulal. Shyama Sundar Kanayalal, Girivardhari Nanda Dulal. Nanda Dulal Prabhu, Nanda Dulal, Nanda Dulal Prabhu, Nanda Dulal. Nanda Dulal Prabhu, Nanda Dulal, Nanda Dulal Prabhu, Nanda Dulal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Achyuta Keshava, Sridhara Madhava, Govinda Gopala Hari. Achyuta Keshava, Sridhara Madhava, Govinda Gopala Hari. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Keshava Madhava Din Dayal. Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Govinda, Nash Gopal. Nash Govinda, Nash Gopal, Nashamilaya Radha, Nashamilaya Radha, Shrimati Radhika, Shrimati Radhika. Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal.
Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Hare Krishna Balaram, Hare Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Hare Krishna Balaram, Hare Krishna Balaram. Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Jai Govinda, Jai Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Nash Govinda, Nash Gopal, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gora, Hari Bol, Nitya Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gora, Hari Bol, Nitya Gora, Premanande, Nash Govinda, Nash Gopal, Ki Jai, Nash Krishna Balaram, Ki Jai. Oh, I see there are more questions. Yes. Gurudev, please accept Dandavat Pranam. Dandavat Pranam, one question about Srimati Radhika. In one bhajan, it is said that if we think about her and we pray to for the service to her, by the miracle, it will take away all the sins and offenses in all three worlds. If I will regularly sing this bhajan, which is glorifying Radha, will it help to get free from offenses of the holy name when I'm chanting japa, especially offense number 7 and number 10? Yes, yes. Да, Yes. это так. It will help you because it will increase your purity. Это поможет тебе, потому что это увеличит твою чистоту. It is said that at the end, no, Tirupa Karmanashanam, it will take away all the 3 forms of karma. Это уберет все 3 вида кармы. No, at the end of the bhajana, В конце баджана об этом поется. Munindra Vrindavan Dite, no? That bhajan to Radha. So yes, it will purify you, and with purity will come no freedom from offense. Да, это очистит тебя, а вместе с чистотой придет освобождение от оскорблений. So especially during this month of Kartik, we pray to Kartikeshwari Srimati Radharani. Особенно в этот месяц Картика мы молимся Картикешваре Шримати Радхарани. Then, question from Ashtashaki Shiromani. May we dedicate fruit from following Ekadashi to non-devotee? Isn't it a violence in relation to them? No, it's not violence, it's great mercy. Нет, это не насилие, это огромная милость. Because Ekadashi, following Ekadashi burns heaps of karma. Следование Экадаши, оно огромные горы кармы сжигает. So it's not violence. Это не насилие. No. Actually, it's the greatest help you can do for someone. Это на самом деле величайшая помощь, которую можно оказать кому-то. I personally heard from the mouth of Sri Narayan Maharaj, there's nothing more helpful you can do for someone than to dedicate to them the fruit of following one Ekadashi. Я лично слышал из уст Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, как он говорил, то, что нету большей помощи, чем вы можете оказать человеку, если посвятите плод одного Экадаши ему. This is the highest gift you can give to anyone. Это самый большой подарок, который вы можете кому-либо. This is the biggest mercy, the biggest charity. Самое большое пожертвование и самая большая милость. You can do in Vedic culture, you can give to someone the fruit of some pious activity. В ведической культуре плоды благочестивой деятельности вы можете кому-то отдать. No, maybe you remember there is one small book called Gita Mahatmya. Есть такая маленькая книга Гита Махатмия. It is part of the Bhagavatam, I believe. Это часть Бхагаватам, насколько я помню. Or maybe Bhagavat Mahatmya is part of the Padma Purana. Или часть Падма Пурана, я точно не помню. So in this book, there is one especially amazing story for each chapter of the Bhagavad Gita, the fruit of reading that chapter. В этой книге описывается, какой плод получает каждый человек, который читает определенную главу Бхагавад-гиты. And I think for the first chapter, the story is like this, if I remember. И к первой главе, по-моему, такая история. That one time, one man, he had one
bull, Однажды у одного мужчины был бык, or rather a bullock. And he would make him carry, pull huge loads, on the chariot. и это животное его заставляли таскать огромную колесницу. The master of the bull was very cruel. А хозяин этого быка был очень жестоким. So he would mercilessly, make him pull like huge loads. Без какого-либо сострадания он заставлял огромные грузы таскать их. So one day, as he was crossing one city, the bull was so heavily loaded that he just fell on his knees in the street. He could not make one step further. Они проходили однажды мимо одного города, и бык был настолько загружен, что он буквально опустился на свои ноги и не мог дальше идти. And still the man was beating him. Get up, you fool. А мужчина все равно продолжал кричать на него: глупец, вставай. No, so when they saw this, the people around, they felt some pity, some compassion for the bull. И когда люди вокруг увидели это, они испытали некоторое сострадание к этому быку. So different people, they said, oh, okay, I give this poor animal the fruit of this pious activity I have done. И некоторые люди говорили: вот я плод своей благочестивой деятельности отдам этому быку. So in the crowd there was one prostitute. А в этой толпе была одна проститутка. So she said, I don't know if I have ever done anything pious, but if I have done, I give the fruit to that bull. Она сказала: не знаю, сделала ли я в своей жизни вообще что-либо благородное, но если я сделала что-то, тогда я отдаю это быку. Immediately the bull left his body. Тут же бык оставил тело. And he took birth as a Brahmin. И родился как браман. So in his next life, he could remember his life as a bull. И в следующей жизни он помнил свою жизнь быка в прошлой. And he could remember that he had heard, oh, one lady said, I don't know if I did any pious activity, but if I did, oh, take it. И он помнил то, что была такая дама, которая сказала: не знаю, делала ли я что-то благочестивое в своей жизни, но если сделала, забери этот плод. So by the mercy of an astrologer, not Aridev, of course, he could find, who was that lady. По милости астролога, конечно же, не Харидева, он выяснил, кто это была за дама. So when he approached that lady, he asked her, oh, my dear lady, in my past life, I was a bull. And then when I was heavily loaded and I almost fainted and my master was beating me mercilessly, you gave me the result of some pious activity. What was that? И он нашел эту девушку и рассказал историю, то, что в прошлой жизни он был быком, и то, что его перегрузили, и он практически потерял сознание, а одна девушка, она отдала ему этот вот плод, и он спросил: что же это за плод был, что ты сделала? So the lady said, well, you see, I have this parrot, and then every day he's repeating something. Она ответила: видишь, у меня есть вот этот попугай, и он постоянно что-то повторяет каждый день. I don't know what he's chanting, but by hearing him regularly, my heart has become completely free from any material desires and completely pure. I gave you the result of hearing what he was saying. Благодаря повторению того, что говорит мой попугай, мое сердце стало очень чистым, и я не стала желать что-либо материального, я дала тебе плод того, что я слушал от этого попугая. So the Brahmin asked the parrot, so what are you singing? А Браман спросил попугая: что ты поешь? So the papagayo answered that, oh, in my past life, I was sinful, therefore I took birth as a bird. Попугай сказал: в прошлой жизни я вел греховный образ жизни, поэтому родился птицей. And then due to my sinful activities, I lost my parents when I was still a small bird. И из-за греховных реакций я потерял своих родителей, когда я еще был птенцом совсем. They were both killed by a hunter, so I was alone in the nest and nobody would feed me. So I tried to jump out to look for some food. Меня преследовали охотники, и я кричал для того, чтобы немножко еды раздобыть. So at that time, some sadhus, they were coming and they saw me on the ground, completely helpless. And out of mercy, they took me with them. And then when they came to the ashram, they put me in a cage and fed me. And then the children of those people, they were chanting,
it was a Gurukul. They were reciting the first chapter of Bhagavad Gita. And then by hearing them, I learned the words, and this is what I am chanting. И в совершенно беспомощном состоянии я находился на земле, и проходили мимо садху, они пожалели меня, пролили свою милость и забрали меня в Гурукулу, где я слышал от их учеников, как они повторяют первую главу Бхагавад-гиты. Я выучил эти слова и повторял их. So just by hearing a parrot reciting the first chapter of Bhagavad Gita, this prostitute, she became pure of heart. And then by giving the bull the fruit of hearing a parrot reciting Bhagavad Gita, that bull was liberated into a Brahmin's body. Только благодаря тому, что попугай пересказывал Бхагавад-гиту, эта женщина-проститутка, она очистилась, и передав этот плод быку, бык получил освобождение из тела животного и переродился браманом. But if you give somebody the result of one Ekadashi, there's no limit. А если вы даете результат одного Экадаши, то предела нет. Gurudev said this is the best thing you can do for someone. Гурудев говорит, это самое лучшее, что вы можете для кого-либо сделать. But I heard Damodar Maharaj telling one girl, hey, you think you have so many Ekadashis to waste, don't give too many. Я помню, как Шрила Бхактиведанта Дамодар Махарадж говорил, одной девушке, у тебя столько проведенных Экадашей, не отдавай, столько проведенных Экадашей, ты можешь думать, что ты можешь отдавать их все, не отдавай слишком много. Okay. Then more questions. Question: how to give fruit of following Ekadashi? What to do? To cry out? To shout out? No, if you have a picture of the person, it's very good. If you don't have a picture, you can visualize that person in your mind. Если у тебя есть фотография человека, кому ты хочешь посвятить плод Экадаши, очень хорошо. Если нет, ты можешь визуализировать его в уме. No. And then you do Achman, or even if you don't do Achman, no problem. Можешь сделать Ачман, но если даже не сделаешь Ачман, нет проблем. And you simply say, and you say the name of that person, my dear such and such, I am giving you the fruit of one Ekadashi I have followed. И вы произносите имя этого человека и говорите, дорогой, такое-то имя, я посвящаю тебе плоды Экадаши, одного Экадаши. И все. Очень просто, очень ясно. But don't do it too much. Но слишком много не увлекайтесь. Especially if you don't have a spiritual master yet, don't give so many Ekadashi away. И особенно если у вас нет духовного учителя, пока слишком много Экадаши не отдавайте. No, I'm joking, Я, конечно, шучу. You're a good girl. I'm sure you will get a good spiritual master. Вы хорошая девушка, я уверен, что вы получите хорошего. You have a big heart and you want to help someone. Духовного учителя, у вас большое сердце, вы хотите помочь. So no wrong can come to you. Поэтому никаких проблем не будет. Then, from Milana, Hare Krishna, Dandavat Pranams. I read that chanting of the holy name is better than to make parikram in the holy places. I don't understand why. Because the chanting of the holy name is not different from Krishna. Потому что святое имя не отлично от самого Кришны. So it is, there's no comparison, no activity, compares to the chanting. Нету такого сравнения, чтобы было более могущественное, чем повторение святого имени. If you chanting, this includes all the different forms of bhakti. Когда говорится, что когда ты повторяешь святое имя, в это включаются все формы бхакти. It's a topmost form of bhakti. Это самая возвышенная форма бхакти. Nothing is equal to the chanting. Нет ничего более могущественного и равняется с повторением святого имени. There is another question, and Alexander Zuev said, "I am not a girl. He's a boy." Last question you answered. You say you're not a girl. He said, "I'm a boy." The hero? No. The question was from Alexander Zuev: how to give the fruit to another person? I thought it was Oksana or Milana. Я подумал, что это Оксана, это Александр Зуев задал вопрос. Okay, извините, Alexander. And honor 8A. Can I give fruit of chanting one round of Mahamantra if
I am chanting Nama Aparat. No, don't do. Нет, такого не делайте. Gora Gorasundar, dear Gurudev, please forgive for the last question. Can I ask a short question? Is it comfortable for you that I can ask question to you in which social media, in which one? Oh, you write me on Facebook? Вы можете написать мне на Фейсбуке. If you write in English, okay. If you cannot, then I will use a translator. Вы можете написать на английском хорошо, если не можете, я буду использовать переводчик. Then Navina. Navina. Gurudev, isn't it a sin for devotee to sell food from grains to non-devotees if non-devotees pay for this food? If devotee has to sell grain stuff on Ekadashi at work, food stuff is only vegetarian, which effect does it get at this case? No effect. Не будет никакого эффекта. No, he's not responsible, he's doing his job. Он не ответственен, он просто выполняет свою работу. People will eat grains anyway on Ekadashi. В любом случае, зернобобовые на Экадаши обычно люди есть будут. Only devotees don't eat. Только преданные не едят зернобобы в Экадаши. Even in India, not everyone follows Ekadashi. Даже в Индии не все Экадаши следуют. No, I'm always surprised in Vrindavan, for instance, on the day of Ekadashi, some people, they make a booth on the side road of the Parikram, and then they distribute to people some chickpeas or some puris or some tea. No. Я был удивлен, даже в самом Вриндаване на одной стороне парикрамы могут спокойно разбить какой-то лагерь и там продавать там пури, чай и так далее, бобы. No, there's not a sin for devotee to sell grains to non-devotee on the day of Ekadashi. Нет, это не грех, если преданный будет продавать зернобобовые другим людям в Экадаши. No effect, don't worry. Не беспокойся, эффекта не будет. Окей, Александр, я не девушка, я понимаю. Ты мальчик. Ты мужчина. Ладно. Атисундари, are you ashamed to ask any question or what? Атисундари, вам стыдно задавать какой-то вопрос? Почему стыд? It's okay for a young girl to dream of a nice boy. Это хорошо, хорошо девушке мечтать о парне. This is completely natural. Это абсолютно естественно. It's not sinful. Это не греховно. Oh, you can ask. You can ask Govardhan, please give me a nice husband devotee. You can do. Ты можешь спросить у Гавардхана, пожалуйста, дай мне хорошего мужа преданного. Ты можешь. No, we have been taught by Srila Narayana, no, don't ask Govardhan anything except Radha Dasyam. But no, Radha Dasyam is something very high. Мы слышали от Шрилы Гурудева, Шрилы Ваманы Госвами Махараджа, не просите ничего у Гавардхана, кроме Рада Дасям, но Рада Дасям это очень высокая вещь. Maybe you need a nice devotee husband to help you come to the stage of Radha Dasyam. Может быть, тебе нужен прекрасный, хороший, преданный мужчина, который поможет тебе достигнуть уровня Рада Дасям. Of course, don't tell Damodar Maharaj I said that. Но Дамодару Махараджу об этом не говори, естественно. Okay. I have no question. My head is empty. No, я не думаю. Я не верю. Your head is not empty. Your head is full of so many things. Твоя голова не пустая, в твоей голове столько всяких вещей разных. Maybe you have to make it empty of material things, so that you can find the question inside. Возможно, от материальных вещей тебе надо избавиться, тогда духовные вопросы появятся. There's such a mess in your mind, in your head, that it's like a mother cat could not find a kitten. У тебя такой бардак в голове, что мама-кошка, как будто мама-кошка не может котят своих найти. I'm joking, though. I'm saying this out of affection. Я говорю это с любовью. Navina. If to give the nation grains or money, that they will buy grains, that they will eat on Ekadashi, this is also no offense. No. Нет. Why you are so full of fear? Почему у тебя столько страха? You think God is a big policeman in the sky? No, большой милиция? Вы думаете, Бог это большой милиционер? This is from Madan Mohan question. No, the question is from Navina. No, Oh, Madan Mohan вопрос. Oh, yeah, Madan Mohan, he's so bad that he has to be afraid of everything. Ну да, Мадан Мохан такой негодяй, что он всего должен бояться.
No. Well, some people, no, I read sometime in the book of psychology that some people, they need to see God as a big policeman in the sky, otherwise they will not follow. Есть люди, которым нужно видеть Бога как большого полицейского в небе, иначе они следовать не будут. Actually, different people, according to their level of consciousness, they will see God in different ways. На самом деле разные люди, в зависимости от их уровня сознания, будут по-разному Бога видеть. So some people, maybe they need to see God like that, so they get some fear and then they follow. Поэтому некоторые люди, они видят вот таким образом Бога, и из страха они следуют. So one question, not from Ati Sundari, but from a friend, Tapati. Tapati? Yes. Oh, Tapati. I don't know Tapati. How to get rid of heavy stuff from past, and how to open again and not to fear to love, and how to stop to see Krishna as an enemy. By chanting Krishna's name, you will automatically become attached to him. Повторяя святое его имя, автоматически ты будешь привязана к нему. So that will purify you from the heavy stuff from the past. И это тебя освободит от груза прошлого. And then you will not be afraid anymore to love. И ты не будешь бояться больше любить. And of course, you will not see him as an enemy. И, конечно, не будешь больше воспринимать его как врага. Why you see Krishna as an enemy? What did he do to you? Почему ты видишь Кришну как врага? Что он тебе такого сделал? Maybe you did something and you think it's his fault. Может быть, ты что-то натворила, а думаешь, что это он во всем виноват. No, Krishna is never enemy. Кришна никогда не враг. Only of the demons. Только враг демонов он. And I don't think you're a demon. А я не думаю, что ты демон. She's Tapati, yeah? Yes. On the picture, on the... Yes. Ati Sundari picture. I don't remember seeing that lady. Я вас не помню. Or maybe I did not see her and she took initiation from Damodar Maharaj. No, I had initiation from Шримад Бхактиведанты Махарадж. Madhusudan. Yes. Когда? 2 years ago. I was there? Yes. Oh, maybe I don't remember you. Sorry. Yes. No, it's okay. No, don't worry. You're not such a bad person. No. What did you do what makes you think Krishna as an enemy? Почему думаешь, что Кришна враг? Ну, скорее всего, это неготовность принять ответственность, точнее, простить себя больше за свои ошибки. To forgive myself from past mistakes and not to take responsibility on myself. She cannot forgive herself? Yes. Не можете себя простить. Why is it Krishna's fault? А при чем здесь Кришна? Почему он виноват? No, if you don't forgive yourself, it's very hard to progress. Очень тяжело прогрессировать, если ты себя не простишь. Some people say, oh, you are so proud, you can forgive yourself, but this is wrong. Некоторые люди говорят, о, ты такой гордливый, чтобы простить себя, но это на самом деле неправда. No, it is said if you hold a grudge against someone, it's like you drinking poison, wishing the other person to die. Говорится, что если ты желаешь кому-то зла, это все равно, что ты сам пьешь яд, а хочешь, чтобы другой умер от него. So if you hold a grudge against yourself, it's like you making yourself drink poison. И поэтому, если ты злишься на себя, это все равно, что ты пьешь яд. Prabhupada, my Gurudev, used to say, whatever you did in the past, that is in the past. Прабхупада говорил, все, что было в прошлом, было в прошлом. No, just forget and go on with your devotional activities. Просто забудь и продолжай свое преданное служение. You cannot go back in the past and undo it. This is only in the fiction movies. Ты не можешь вернуться в прошлое и сделать так, чтобы этого не было. Это только в фантастике научной такое. So whatever you did out of ignorance. Okay, now you're a devotee. You just practice and automatically you will clean your past. То, что было, то было. Сейчас ты преданная, и благодаря своему преданному служению ты почистишь свое прошлое. You're a young person. Don't carry that burden on your head. Ты молодая девушка, не неси эту тяжесть себе на голове.
Have a little mercy on yourself. Немножко милости сама себе дай. And never see Krishna as an enemy. И никогда не смотри на Кришну как на врага. Krishna is our dearest friend. Кришна наш самый дорогой друг. Himself, he says in Bhagavad Gita, Suridam Sarabhutanam, I am the friend of everyone. Он сам говорит в Бхагавад-гите: я друг всех живых существ. And no, it is said a noble person only sees the good in someone. So Krishna is the most noble person. He only sees the good in you. Говорится, что благороден тот человек, который видит только хорошее в других людях. Поэтому Кришна, он самый благородный, потому что он видит только самое лучшее в нас. So even whatever you've done, even if you think it was very, very bad, Krishna doesn't consider it. И даже если ты думаешь, что ты сделал что-то очень-очень плохое, Кришна не воспринимает это в расчет. He's thinking, I know what you did, but you didn't know. You had no knowledge. You were ignorant. So no, don't hurt yourself like this. Да, он думает таким образом: да, я знаю, что ты это сделал, но ты тогда это сделала из невежества, из-за того, что ты не знала, поэтому не делай себе больно. It is said that the bad things you've done, no, they are burnt away by the fire of repentance. Говорится, что все плохие вещи, которые ты сделала, огнем раскаяния оно сжигается. And if you can repair someone, if you hurt someone, if you can repair, very good. Если ты можешь каким-то образом сделать так, что кому-то ты навредила, и ты можешь раскаяться в этом, это очень хорошо. Because it goes by step. First, acknowledge, oh, I did wrong. Вначале нужно признать, что ты сделала неправильно. Okay. Then, ask forgiveness. Затем попросить прощения. Then make some repairs if you can. И сделать каким-то образом, наладить эти отношения. Depending on the activity. В зависимости от того, что ты, конечно, сделал. In general, that's Это в целом. Okay, Papati? Хорошо? А вот как вот ты сам хочешь отпустить вот прошлое, вот перестать там плохо думать, да, о людях, потому что ты это понимаешь, что это все из-за того, что ты стал там закрытым, но ты не можешь. Но вот как его отпустить тогда? Оно само идет при воспевании? I'm trying, but still, like how it will come in time, by chanting it will disappear, that I can't open to other people right now. Yeah, the chanting will soften your heart. It will clean everything. Повторение святого имени, оно смягчит твое сердце и все почистит. If your case is very severe, that it really hurts and you cannot do, maybe you can take this method EFT. Если у тебя очень серьезная какая-то травма, то тогда, может быть, тебе еще нужно использовать этот метод EFT. No, you can ask. I have made many times some video presentation of it. Translated in Russian. We have one on the festival video, 2 hours. Yeah. Есть, я очень часто делал презентации, вы можете посмотреть видео на фестивале пробуждения, там 2-часовое есть на канале Махараджа в YouTube. So you can give her the link. Я могу вам, вы напишите мне, я вам дам ссылку, если что. Хорошо, спасибо. Okay? Yes. So good luck. Удачи. Спасибо. Then? Gurudev Atita Guna. Gurudev, my basis is, if I explain my parents that it's not good to eat grains on Ekadashi and feed them only Ekadashi prasadam, they did it, but they did it because they did it for health. Did they got any good fortune? Of course. Да, конечно. Fire, whether you know or not, it burns you. Огонь, знаешь ты о нем что-то или нет, он все равно тебя жжет. So bhakti, whether you know or not, it has effect. Бхакти, знаешь ты это или нет, она имеет эффект. No, it is called agyata sukriti. Sukriti done unconsciously. Это называется агьята сукрити, то сукрити, которое было накоплено неосознанно. So they get big benefit. Так что они большую пользу получили. And if you explain to them that it was bad, it was sinful, and they did it, so it's more than agyata sukriti. It's a superior type of sukriti. И есть более возвышенный уровень сукрити, если вы им объяснили, для чего они это сделали, это еще более возвышенно. Then Navina. From Madan Mohan. One time I asked you, can I feed grains, mahaprasadam, but not to devotees?
You said on Ekadashi, you said it's better on another day. That's why I'm clarifying. Well, yes, because I mean, in ISKCON, I remember we used to do distribute non-Ekadashi prasad to guests, on the days of Ekadashi for many years. Я помню, во времена Искона, когда я был там, мы много лет кормили неэкадышным просадом в неэкадыши непреданных. No. And then I think Prabhupada did not say anything about that, or because at the beginning, he did not give all detailed instruction on everything. Я думаю, что в начале Шрила Прабхупады, я не помню, чтобы он давал какие-то наставления по этому поводу, потому что поначалу он не давал этих наставлений. But no, I think Srila Narayana Maharaj said it was better, or Srila Gogavinda says better not to. Но Шрила Горгавинда Махарадж, по-моему, или Шрила Нарайана Госвами Махарадж говорил, что лучше не делать в этот день. But if it's maybe the only opportunity they will take prasad because they are there on that day, then okay, ladna. Но если это единственная возможность для них принять прасад, потому что они пришли именно в этот день, тогда окей, ладно. You don't get bad reaction. Плохих реакций ты не получишь. And they get good benefit. А они получат благо. Okay? Ладно, ребята. Увидимся скоро. So tomorrow, Prabhupada's disappearance. Завтра день ухода Шрилы Прабхупады. Big festival. Большой фестиваль. We can pray to him in separation. Мы можем молиться ему в разлуке. And he's so merciful. И он такой милостивый. Jai Shri Prabhupada ki jai. Haribol.